Abayanja abali mu diaspora ndabako wano omukulu wa Lugembe Francis wali ku Asian Institute of Technology mu Bangkok Thailand agamba kwali nnyo era kutubideko muzeyi Tamale wamu n'omukulu Moses wali Mogadishu Somalia nayo kuoli nkwebaza mama ajara wali ebungeza nayo kuoli nkwebaza nabala bangi nnyo omukulu byamukama Kenneth Benalya abantu bange mwe nawo papa emutunga okunya nkwebaza omuna abantu bange mwe nabe mutungo nakawo mwe nambe bazo kubantu bwe mugobera nimaganda mwe nabule mu wali wagobera nkwebaza ku bantu bwe so tukwata ku Facebook ne ku YouTube kwetu streaming live numango tugobera naffe wano bukasera enaku balwa kubiri n'olwe Sunday program embuga tubeno mu kwetambaye mlinga wali atema ensonga we tubade tuzogera ko ngamuzulira era ngena kubanga ntwala mukiso kubantu mbategeeza bagalo kubantu notema geranga onyirira boko bulungi bakusale kaviri bakweka masaja akalungi sabo jobelo salon wali makinde solo kubantu ekola connectereza bulungi nagalo kubantu o ka baby face onye obusunga wala muzeyi Tamale achali omulabo Brenda's Beauty Award ye mukola ko nabanga ye emagosera anyira akugambye we wale nnyo kubantu nino omukyala anyira okusinga ajja kude kutambula ko nawe so we agalo kubantu onyirira Brenda's Beauty Award yakubantu ekola ko ne muzeyi Tamale as you coming back njagalo do tunyonyere ku nsonga kubantu government enonyo obuwumbi Rwenda okubantu buying out umeme. Let me tell you when Chiruba knew that he was going to become president of Zambia, had married a trade unionist, omukazi nga ali ordinary. Okay. Chiruba yali tasomi. Yagamba Kawunda. Kawunda yamugamba nti wasoma namugamba nti kale nze ndi wa junior 2 naye goli wa junior 1. Chiruba. But Chiruba took his wife to Britain to prepare her as a first lady. College yeziri. Esomeso abakulembeze. Muswati was young, was taken to Britain to train him as a king. Okay. Mutesa was taken to Britain. Chobola balimu Indian guards. Ateka bako mutendeko kuma kabaka munne. Bakumi bakwi. But he was taken to learn manners. Okay. The military. Minabaganti is what I lost in my youth not to join the military. Not to join the military. The military. Ninga tu walina watch to join. Nti the kakati onagamba ntayagala kwa president naye alesa afuyisiza omwala olubuto eyaligenze mu sister government yonna agisi yagiteekamu eyiyi yabyeganye mutali bigambo byebyo gwobyoga yetabiriiko natugoba netudduka yali ampita wakuza emandu ekubwa ajja kuteegwa naye yabyeganye anti ye yali alowooza baali balowooza nina buteepu yes they realize later nti nalimba recording all of the meetings bone balowooza nti they can force me to surrender through poverty tekiriyo muli kwata katambi nakamu kale tudde ku nsonga y'amasanyu nakano kenyini kale nabono bwenyini bwagenze dda ku embassy wabuwadde yodda you kill me you get nothing ejjogo lya Ssenyonga ne Kayanja ne kakati imagine nti Ssenyonga gangizaabo he calls himself a Museveni supporter and Kayanja but they are pursuing this man because they think is campaigning from Hose a son to the president ngekyo kyogerera wa abaganda baga nti kami katono prosecutor yali badda designing kati Kafuzi who told the Muslims that they can eat pork, that the foundation of this constitution must be amended. Museveni nabayo nakigana. Nagamba asibirimu. Kafuzi would resign. Oh no, chief whip would resign. Why? If you can lie on an Islamic principle. Ne munnono ne mukwano gwe yadasa bisente banako kumati bagenda barandiko baka abo babbi ababaka ba parliament njogera ku honorable Kajiji yadasa byensimbi bagenda barandiko kumati bebuza ku bantu ku nsonga eyo namufumudde anti anonya sente za musango ate yali bubinyo the Pakistani chest here who was their conduit implicates him in his bamusalidde amagezi mu Pakistan bamusiba emyaka 7 nasitula ne dola emitwalo million 5 ye yajja wano gwe nagoba yatwala ne buganiza omwana wange yayina office e Mombasa yajja wano ne mugoba wundika kukubira ndi mumbutya naye tumwebaza amwesibiyeko ye tumwebaze ne chairman baba agale he ono akyatagala 4,500 Ugandan girls were killed in India alone and they are organized extracted bikana kumuzeta mbere yogere bamala bakosa kubwa malaya bamala okugwamu genkoko eddemu okubika bateka mu sorota house bikana kuyogera ebintu abantu bagamba tebiri waliwo omukyala kati a training social media mutanna kintu yakyomyonga kidini emu bagijjemu waliwo omwana yakobakomeza omulambo n'amazzi yafudde ebituli bye bombiri banaga bijjemu waliwo omwana bikana ko byogera ngo bagamba ebigambo oli yamutwala
bamugaa nti yalwadde ne bagimugjamu yadola emitwalo 5 ne bagimugjamu ne bagamba omwana mutakyasobola mirimu agenda okuddayo eka nga balowooza bya Kiganda omusawo Muganda agenda omukebera amunaaze ng'aliko olukindu ng'ensigo bagijjamu waliwo omusajja bagenda naye ekabaale driver bamala bimugjamu ne babimugjamu ne badira emmotoka ne bagimuteekamu omulambo ne bagamba yegivuze atamidde ekiro nagwa mu luwongo. How did he open the gate? I tell you, this case is very serious. When you get naye kati byavudde akatale biri ku demand naye wano nabakuba waliwo ne container weri tebayinza gijjawo ajjudde organs. Yes. But then nina omusawo mukwamu naye kikwewunyisa Tamale waliwo omusawo gwe nina Abachina who are communist had established a cell in Albert Ku ery'abakristaayo nowange gye bamuttira naye omusawo munoonya nja mutta. nina omusawo mukwano gwange akola mulagaawo naye yaŋŋamba emmotoka kituufu Mzee Tamale yayogerako bituufu emmotoka zijjawo ne zitwala ebintu mu nsi yattu Uganda waneeno. Amin never killed the people for export. Yes. He had excellent relationship with the Arabs. Our kings, the president usually criticizes the bankruptcy kings. At least they sold their people for slavery. For slavery. To be alive there. Yes. This is why we have black Americans. But not for organs. Not for organs. Kagurupu kano kaswaziriza nnyo kiriko okubitenda abantu babuduke bintu bazasa babu hoteli babutunde properties zabo zonna zitundibwe basasula abaana. We are auditing. Nze nabaga nti omwana bali bamutwala ttake bali abaana 200 kati batandika okubabuuza nga bagenda okuboardinga ennyonyi. Who is your father? The boy is a Mukonjo man. N'abagamba my father is Tamale Mirundi. Tamale Mirundi. How did he get him Mukonjo? Era bamubuuza gy'alaga yonna. He got me from Mukonjo woman. Omusajja yamugamba gwe ddako ebbali. Bw'otuukayo passport togibawa ne tikiti itantiketi genda nayo kuba otuukayo dduka okomewo. Banne be yalekayo 10,000 bunamunaswe tewali. Waliwo omusajja ye yatwala ebyo 5 n'abitwala mu Lufula n'akomawo ne kampuni etwala abantu ebweru n'agiggala n'azimba ebizimbe mu kampani. Yatwala ebyo nga atwala nze kyembatiirako nga bw'atwala ente eziraga mu Lufula ate nammwe bwemufaanana abaana bammwe. Ente gye baganya okulinnya loola egenda mu Lufula esigala ekaaba tizine wazo zigenze kulaba Kampala kulaba amasannyalaze. Mzee Tamale yogerera ku masannyalaze. Government minister ya energy yavuddeyo through minister Nankabirwa n'agamba nti beetaaga obuwumbi nga 9 oba ne babaying out wa umeme. Tumanyi nti umeme ekoma 225 umeme wekoma contract yayo. But I know how Museveni operates. Nti singa yagoba bannankabirwa abo bakiwanda bonna ate kiwanda ekyamugobya ono ye mugoba. Ani yamugobya? Yagoba Nadduli n'amuteekawo kiwanda n'atandika okwasama mu linnya lya Museveni mu lya maama n'eryamuhozi akuleese wa muhozi fuluma toka bupeesi bakiwanda n'asirika yerabira mukama wa muleese n'asuuta omulala akubidde Nadduli naye kyembasaseko mutani wa Nadduli naye ate bamuddamu ne bamugula mwe temumalaako sikolagana na mutabani Nadduli mugule ne mutabani wange naye oyo mu famire yaffe namulidiusinga ku level ajja kufuna kitono bakubya amanyo bagabanguddemu ng'ekyokomawo sikutegedde anti kakati be balina ssente gobeera n'abalina ssente ekitegeeza mu ggwanga bwe mulijjamu abasiyazi bajja kutwala abasiyazi wano abasajja babamala kuba bagala ssente. Ate bano omukyala gundi yagamba nti abasajja abavubuka bagala okunkwana bayitirivu maama fiina agobono n'aleeta ono era kyembabuuza why do you bugingo okujjako okumukubira muhoozi mutunuulire omukyala gwe bayita babiri eyawasa Mugerwa ng'akola mu State House driver wa president yamuwasiza ku tractor. Babiri eki Judith? Ono omukyala omugagga bali bombi. Okay. Mugerwa ali ludda. Who knows Mugerwa where he is? Tetumanyi. And the condition in which he is. And his wife disappeared in the middle of the embargo. Yes. He would have been killed by somebody who wanted to undermine the wedding. Yali agenze gindi kukibayo nkoko. Ti omukyala yamugamba nti balo mututte naye what can I give you as an income? Yabula agenda kigo.
has never been seen again. Tebayawukana bayawukana ono omukyalo omugagga gundi mwannyinaze gundi ani Nabukeera yawasa omuvuka mukwano gwange nagenda nomukolera ebuyikwe waabwe ayitemu ku bwemuppi teyamugoba. If people are killing each other, in fact for me I tell you ti omu ku mirimu gy'erosi kwali badde to monitor violent families. These couple quarrels because omu bw'amala okutta munne nga mutugamba omukazi abadde yakadda yali anobye bannange babadde balwana buli lunaku. Monitor them. It should be the role of the LOCs to monitor violent people because the violence ends up killing people. Obufumbo buli sentimental butuuka ekiseera semento nekolaki negwawo. Shakespeare yagamba yabuuza munne lu serious, how does this man greet you these days? With the respect but not with the friendly conversations as of age. Kubaka tabaka Shakespeare kaluzungu lukadi. He greets me with the respect but we don't talk much. We don't remind about, we don't discuss about what passed. Shakespeare nagamba you have well described the hot love cooling. When love starts to sicken and decay, it uses an enforced ceremony. Forced politeness. Once love starts to sicken, Shakespeare kijamo sick. If love starts to sicken and decay, to decay, it uses forced ceremony. Forced ceremony is forced politeness. Okay. Ti omukazi yali akubuuzanga afukamira takyaffukamira. Omukazi avuga motoka n'agenda n'omukubira essimu oli luddawo kiki enatutte ekikyo n'ogamba nti nze nabagamba nti bwolaba omukazi alina eggume ng'abeewammwe bazze oba abagenyi gwe kwata kyayi omufumbe ayinza okwogambira maaso nti gwe tolina mikono mu maka bw'otuuka mubuuza ono ye haji hajati ye haji oba haji ye hajati bayinza okuga nti gwe wakoze ensobi gundi omusaba ssente okuwola mukazi yalagira wali badde osooka wani tukiyita systems analysis before I come to you I must know nti gavumenti ya Museveni erimu endala naye tasobola bakwata abajja wano n'abakozesa statement n'abazza wano n'abakola ki n'abakola ki. Tugende ku umeme akati umeme babalemba parliament yekumira sabula tumeme bagitaminating no kwati 3 years 4 okay 1 by the time this agreement was signed you are talking about what was the situation in Uganda twaina damu emu nga nayo tekola another dam bamusumba bagiwakanya. I read my book on Sunday. Okay. Opposing the dam. Museveni n'agamba tuzimbe damu nyingi. President gave an example of Mozambique. N'agamba the Portuguese constructed a very big dam. Twasomanga Kasomo Dam e Ghana. When electricity was not used. Museveni n'agamba let us have electricity. Yes. N'atubulya ne per capita ni n'abinyonyola yagenda n'egindi nakuba gundi ani ono Raila Odinga bamuyita n'abagamba temumanyi mulina capital income naye temumanyi per capita gundi utility omuntu yeetagisa gundi mmeka. Endagaano we twagikolera journalizing. Okay. Wali mu mbeera ki why should a person go to a money lender when the banks are there? The banks are there. Yes. Why should a person resort to a witch doctor? Ngabasawo we bali. Ngabasawo we bali. Medical doctors nga we bali. Abaganda baga nti wotekera omulalu mu kyama. Wokoleza ku lyogenda okukoza olirumako enjala eba ekuluma tolinda nakoza is too late too much. Kakati let us analyze. Before I dismiss or accept this agreement, I must understand the agreement was signed under which circumstances? Which circumstances? Abnormal circumstances. Is it reviewable or not? And what are the possible alternatives? Abaganda bakuga nti obuuse obusulu n'olinnya mu bbi. Kakati, are we moving from urine to stop Mubi if we cancel this agreement? Let there be. Because of the agreement, what amazes me, once a big issue like this comes, you politicize it. Let us ask. If you cancel the agreement, I remember Moses' wedding. Wow. But I alerted the women. Bali basazewo nga nembalala mulationing amasannyalaze tegajja kubaayo. Birango ne balaga amasannyalaze omwezi omulamba gye gatagenda kubeera.
but because nabagamba nti when Museveni came yasanga TV teziriiwo nga TV eba ya wa UPC nga metallic industry eri mu katwe wokka abantu nga tebamanyi mazzi gansuwa gebanywa kakati amasanyalaze negatandika okubeera demanded era bw'obuuza Sebaggala owa electronics yatunda nnyo at that time. Yes, there was an upside of the demand of power. No, Museveni yatugambako president I will ensure that you get sufficient power mu myezi 36 ng'ate okwogera nti emyaka 3 yayogera emyezi 36 nga balina obwengufu tukaculating tyagambye emyaka 3 nga bwakibuulira abantu n'atandika ocalculating amasanyalaze percent paki American cent bottlenecks chief power good efficient roads free economy. Museveni was lecturing these things. Kakati today you tell me umeme as I'm concerned. Two, there was a commission led by General Saleh. Yes. Where is it? You tell us the Saleh recommendation. The commission is recommended. Were they implemented or not? Kakati neziyamba simbabuulira abasajja abo balina amagezi bamafia kati ekyalo yabakitta 7 yeewola miliyoni 14,000 eza dola n'ateekawo n'ekitongole REA Rural Electricity Authority abantu bafuna amasanyalaze yinginiya musajja muganda muvubuka muto ne bamunoonya omutta nze namutwala eweerifu 3 motoka yali emugoba neyeefuula era bamugoba mu kitutu yamugoba this Muganda man bagadde omutta. Yes, the boy is at home like me. Okay. Yes, and if a non-empty pot goes back to the well, if I was in the government I would have been killed a long time ago, poisoned 5 times. Tumwebaza hired thugs to kill me. They batter my son, targeted my wife twice. Banjose yonna, I decided to go to fight another day. If you survive an ambush, you fight for another day. Siri namukola namu. Muri bajozi. Mujoga abana baba namu. REA yamana under Minister of Energy. Directors, bagiremesa. Leka nkusomere REA. Okay. As you talk about, Nankabirwa talks about this. The mafias are diverting you. What happened to the $400 million that Museveni secured from the World Bank on the soft loan? Amasanyalaze gasaasaane mu byalo abantu 8 mu bafuna amasanyalaze bamukuba n'asirika amini taso yalisaze niyo nubabe teiza bakwatako taso bagamba ko setolaba nga oyina omuntu mu government oba n'obeera n'omuntu mu business gwotasobola kukwatako ebegudde kiringa musomesa kwana mwana gwasomesa era ate n'omugamba ko mu kirasi okwana omwana gwosomesa kati bwakola omusango ne banne tobakoonako kubanga bw'onooba kuba bajja kuba nti oli mutunuulire mumutunuulire kubyatya mumutunuulire kati ekiriwo mu gavumenti tusomerewo REA tuwulire nkubuulira nti lipooti eno the Rural Electrification Agency I said nakawande why Museveni can't understand mafia tagitegeera Museveni is not part of mafia, the mafia group intelligence esobola mubulya babe embwe koma obukomi magulu. Okay. Yes, embwe dusenesanga engo eddabuzi magulu tiri. Okay, nze bannerega banzite balabe every maggot is paid for by a human being. Buchamujoga mwajoga mwatajoga kale katulire yake tujanga katulire report ye asajja mu bolenze mu tujoga obo bamazoba kwata bodangolinga mane Museveni zakwadde zo dangolinga omuleza ajoga nebu chomujoga mwajoga mwatajoga kwa kuli it will shape why Nyerere yayina mukwan yayina dereva kakati dereva oyo ngamwagala nnyo n'agenda Nyerere agenda okutunulira bagenda kumukolo ng'omusajja dereva yayayamula Nyerere amugamba nti did you get food? Nti no. What? Tetuviiridde mu State House nga tebannafuna. Nyerere n'ayimira mu katrading center n'amugulira amandaazi nekyayi nanyo nga Nyerere parkings kati bano abanene ne bagamba nti eya mwendesa agali amandaazi atabona ne bamugoba
Nyerere bagenda omubuulira ti dereva wo ow'amandazi bamugobye yakwata yali agenda nakugulawo mukolo gw'amaanyi mu Dar es Salaam n'atuula menataka hiyo dereva wangu wamandazi Tanzania nsi nnene nnyo banoonya omusajja yali avaawa batuuka ku kyalo ngate omusajja n'adduka yalowooza nti bazze kumukwata ne bateekako ebizindaalo nduku panakimbia rais anataka wewe raisi bamunoonya olunaku lulamba Nyerere atudde alinda omusajja wo ow'amandazi kati bwe bamuleeta namuzza ku mulimu. It was decided in Tanzania because of this example the drivers and the escorts get food meals before anybody. This way the namwe mujja kuyiga tisibuli kwe azze mu state house mumujoga. We did not meander into state house to be humiliated at that level. Mujja kuyiga ti abaganda bakugamba bwoga yange ensubi ojaga yamulukaawo. They are people who cannot be humiliated. They are people who cannot be humiliated. Separate state house from your farms. State house is a national asset, but it cannot be turned into a private institution. No. We know there are families who can take, we call it the first family. Why? The state house. The president is the first citizen. State house. But state house, mugenda. Tumuyite kutwala abaana b'abannamu ne mbajogera mu state house ne mbakuba amawulire ne mbonoona ne mbayita abalalu nga babakoledde mange ne bamukuba ne bamwonoona ne mudda mukunji ogajogera motoka ne bagijjawo bagizaawo amafuta temuli biki. Never humiliate a person to that level. Ate omuntu abakoledde temujoganga kubanga an ambassador. I'm talking from a point of view. Kaje mfulumya akatabo kange inside the palace. Kakati nkugamba nti Museveni alese sente Museveni dollars bimeka $400 million. Kakati wulira report yenu nakugamba the members of the mafia gang first mastered the work methods of Museveni and came up with the following tactics. Museveni bamukubira. They use people he trusts, especially those he praises publicly. These include Jennifer Musisi and Nakalema mwebayita. Let us assume abasiramu tebagezese kwakote mu nkuba naye singa omuntu abba embizi n'agitemaatema n'agiteeka okulinaana omuzikiti. Can you venture there? Can you believe nti eriyo omusajja asobola okubba embizi n'agikweka mabega omuzikiti? Temusobola gendayo. Kati abafere Nakalema abafere Musisi ate buno obufere bw'omawulire ne bumukuba nnyo nembukuba nnyo joka mutaddemu ka New Vision. Nakalema wale judges ezigonde nga akwatagaluka ali mu financial institutions. No. The first time we saw Nakalema was raiding Bank of Uganda to get him Nyampi gwe yajjamu wakale ne bateekamu omulala bwebufere bwabwe balina obufere bwabwe. Nkugamba kakati ulira bino nkugamba from the 29 power lines zebakozesa ku ssente za the Inspectorate of Government sampled and selected 6 power lines that allegedly had the highest number of failures or faulty equipment for investigation as shown below. Bakwata kola yine mukaga ez'amasanyalaze nga nfumpitire kati singa bakwata 10 bonona sente. They are talking about Umeme, but they are not mentioning anything, the alternative of Umeme. As Museveni knew that the agreement in Umeme was troublesome, he created another alternative. Eyaga na masanya. Eyalulu. Najiteka mu 400 million. Implementing echi manifesto. Baziba. Webali n'obujozi bwabwe babba walala bano until another government n'abakwata ne bamasasi Sergeant don't nagala wensolo n'olaba badduka ate endulu ne zivuga. This is what makes idiots kufuga amawanga ga Africa. An idiot comes nagala Sergeant do n'agamba kati buli yakola kino Jerry Rolling court n'etuula n'alyoka gala ensolo n'olaba abatakyagoba mbaata endulu ne zivuga. Ate abantu kyebagala kituufu n'olaba badduka n'obujozi bwabwe n'atunda ebintu byabwe n'atonda buwoteri bwabwe n'atunda ki
afuga emyaka 20 kati wali amusajja gatera mugambe na konti kino kakati ulira enguudo zakolebwako Kitugumu Palabek and Lira Apala Aloyi reference number Kitugumu Padibe Lokongo power line zezo mukaaga Yibanda Kabujogera Kamwenge power line procurement reference bagiteekawo Yibanda Kazo Lushere power line Kabale Kisolo power line Masindi Waki Bulisa power line. The investigations carried out and revealed the following. Raya contracted the following companies to construct the power lines above. A consortium of MSLTL Projects Limited, Moringa Holdings Limited, and MC Power and the City Contractors for the Kitugumu, Palabek, and the Lira Apala. tezirabikako teziriyo tolina gyozijja baziteeka okubbirako ne badduka naye nga zebabba masannyalaze mu rural areas money given to the, which is contained in the manifesto. Abantu bajja and Museveni has a committee for the implementation of the manifesto. Naye okuba nabo bamanyi nti ababba ssente zino b'amaanyi mbwa batyengo buli mu bijambiya abantu bane baga president ekisinga okulesa insecurity mu byalo tufune masannyalaze kakati nenkuga ningateekawo ssente za kukola ebyo gano makampuni gali mulimu A22 kale yebeera etya maintenance and engineering limited Yibanda Kazo Lushere nkugamba nti 1 upon expiry of the defects liability period handed over the lines to the concessionaires. The agents had contracted to operate and manage the lines listed below. Kale Ray ate ayina n'okuwa abalala yonga terabirira era bataddewo obukampuni bwabwe ate subsidiary companies si mumeme kati ate yerabirira lines awaliwo kampuni ate era ne mu mumeme mulimu transformation mulimu distribution kakati zonna amakampuni galina costs unity y'amasannyalaze eguleetya sente entono neerokedda ku muntu ate omuntu wa bulijjo tebakukkiriza banga nti ntakke ayina ekyuma kye asobola okwakisa nateete n'ekibuye wonna bano abakozi b'ebikajjo balina amasannyalaze gaabwe why don't we sente oyo ayina bwakwata awo ekyalo ekyo alubako mu business yes nkugamba nti pada abimu multipurpose there were several defective poles n'amasannyalaze twakola ng'emiti y'amasannyalaze bagigira bamala gikaza bagiteeka tegikwata muliro president yatumayo muleya nga gyali bwenkuyege akachina akali mu kampuni ke baali bataddemu akachina nekesiga kiwi nekalabuka nekatema n'engalabi amin yali basse amin round up all of you n'abakuba amasasi n'abatta irrespective of tribe teyakuba abakazi be amin sacked his wives ng'ategedde baagala mutta mukamini yeeropinganga ne dokita we mbalo mukazi n'amufinyisa olubuto kakati mbalo mukazi kubanga mukamini yali asobola kwenda kwana yajjanga ne dokita we ne beggalira mbalo mukazi bw'ategeera nti mukamini afudde ng'ajjamu olubuto n'atematema omulambo n'aguteeka mu mmotoka ye n'agenda nagwe ewuwe n'ayita abaana be ne mukazi we n'abawa obutwa ne banywa ne bafa naye amini bwe yalaba omulama gali uwe naye malaya iyo maiti ya malaya why did this man kill himself iyo malaya amini yagamba mbalu teyandise iyo malaya maiti ya malaya pereka amini yali bayodde naba bama sasa bonna abali sente ze they are known kugamba there were several defects poles on the supplied power lines after commissioning them to rotting, bumming or breaking. However, all the defective poles were replaced by the different contractors during the defects liability period. Further, poor quality of poles cores were installed, caps were installed along Masindi Wakibulisa power lines. Thus exposing poles to hazardous conditions. These were not prepared or replaced by the contractors. As a result, rare cashed Uganda shillings billion lukaga on the retention guarantee due to the contractor's failure to remedy the defects on the
Masindi Waki Olisa power line. Number 10. During inspection of the power lines in May and July 2019, some poles were found to be rotten, broken, or burnt. This was attributed to poor seasoning methods for driving the poles, treating poles that have not been properly seasoned, use of adulterated chemicals for treatment, or the wooden poles, poor earthing and wild bush fires, among others. The defective poles were repaired and all replaced by the rear. The concessionaire, according to rear, as an interim measure, concrete poles are being used in some areas because they are more durable. Rear, bayinza n'okuwayalinga amasannyalaze ne gatuuka mu kibuga oba ne balaba nga bayeewo emiti ne batadda naye nga ssente bazitutte naye nga teryasobola kubaba oyo mulyagonjo yaliwaabo mulyagonjo is the worst gig you ever had. Sure. And he wouldn't be a judge. Shame with him. For mulyagonjo to be a judge, he's unfit to be a judge. Okay. More than 10 transformers failed shortly after commissioning on both the Kabale Kisolo and the Masindi Waki Bolisa power lines. However, those transformers were repaired and replaced by the contractors during further post line. Kakati bwe baletanga ebifu. At one time, umeme yafiirwa gundi transformers 10 nga balijja bazijjamu amazzi n'ekuba. Yes. A company asked them to provide security for them. Emitiana recently oli yasala emiti gy'amasannyalaze ng'agisala bwe gigwa. You're saying recently ejjo kyawadde erwengo bwe balete kampuni ekikuuma ekyawadde erwengo basaze emiti mu bye nnyo basajjamu eggwanga liringa lye baabateresa Mzee Tamale noga nti okuba emiti y'amasannyalaze ogijjewo era okole kampuni egikuuma ekyabadde erwengo abantu bayikalakasiza ne baziba ekkubo emiti byakisaze ziri ku ttaka gy'amasannyalaze nga giri ku ttaka wali wayagalawo kampuni egikuuma ekuma emiti lwaki si bano bennyini be batulinda n'emitayimbwa ng'abasajja bagenda okuyingira kasita mugali kanisa ya Bujengo bayingira yasenyu nga ajja kufuluma ali bwerere naye yakayanja ajja kufuluma ali bwerere. Mzee Tamale kampani ekuma emiti gy'amasannyalaze ku makubo abakungu abeetika sitaani ekiro babeera mu sitaani ne badda mu bitooti by'ekkanisa. How can you fight a church? Kati ababujingo bajje mu sitaani n'abaleeta mu church bw'ogiggala bagenda kuddawa kaka you are punishing bujingo badde waabwe you are devil, you are an advocate of the devil, you are masquerading as pastors, you are not pastors because naffe ffennyini abashiri siyinza kukkiriza bwekyessabo kyenkugamba nti omuzibu akugamba ti okateera mandwa nti nyiriseza akayoka ne bakaliijo tibwokuba emmandwa n'ogiso mandwa zinawayo zijja nezikukuba bulenzi mmwe ne muza n'emisango ebweru ejjoogo nalyo muyina ne babakubira ddala ne babalaga nti gwe mukubye takubwa. Abasajja balina buli kimu kyonna ne mutta abantu obwo bugagadde mwali baafu mugagadde buli kintu kyonna ne muttireko n'abantu mu malwaliro eryo ddogo lyennyini gye libaliko era bajja baba battire wano kakati nkitegedde emiti bagikubye emiti bagisala bafune kampani ekuuma emiti ani amala okutegeera nti ffe we twakulira ng'omuti gw'amasannyalaze guliko akawanga k'omuntu ataali kabi denja who cuts these trees teri muntu ojasobola kusala miti alina okubanga amanyi okuggyako amasannyalaze bukiri basooka kugaggyako ani akubisa gundi ani azikubisa transformers zimbawanule wange ku muti kubanga bamala okugaggyako ne bagaggyako mu kitundu nti ate babayite bajje guggyeko nga wendi be nkuwanduleyo ng'ekinyira. So you see, unless we sit down, Minister of Energy, yes, Uganda yensesiko kubeera ne laboratory structure. These things will not work. You have an aerosol structure, you have another DC, you have another DC, you have cows, you have what? How do these things happen? How? If the Pope who is in the Vatican can control the globe,
era omubaka wa papa yagenda okusoma kati yajja okuggalawo omukolo atalina magufa g'abajjajjabe wano naye eddiini ye ate mu bajulizi mu famire z'abajulizi temuvangamu yadde faazi ate abali mu ggulu. This is the uniqueness of religion. If the Pope can control the Catholic Church globally, how can this government, with all of the liberal structure, these things happen? Where is who can aniakwata omusomeni? Where is the state? Nasala omuti gw'amasannyalaze ne gugwa ku ttaka. Emityana basalawo ya layini namba. Erwengo emiti gyabadde nga 10 giri ku ttaka kyambale kina amasannyalaze. Kakati babagambe emyezi 2 miramba. Baagala mbu bateekewo kampuni ekuumawo. Ekuuma emiti gy'amasannyalaze. Ekuwenga ssente. Ekuuma emiti gy'amasannyalaze. Lwaki mwe temusulawo n'akasaale? Lwaki temusulawo n'asidi olupiira ng'oluli mu mmotoka yange? Mmotoka yange erimu olupiira. Olupiira nga kiyenje. Lwaki? Asidi yennyini Kayigula yampa ebbaluwa ntambula n'asidi. Omusula ikimaani. Nuclear. Ora ekipara ekikkiriza. Ya president bamugamba nti atambula n'asidi abagamba omulekere amwokyeko omwandabe. Andabe. Mwali kidomola kyange mwekiri. Shuu nga lupi bw'ekuba wanafuluma. Bamanyi obusirusiru. Mbagamba. Although Uganda shillings 11 billion was paid for 3 road brake switches on Kitugumu Palabek and Lira Apala, a road power line, only 2 were found installed on the line. Further Uganda shillings 5 billion was paid for an LBS that was not installed on the Uganda Kabujogera Kamwingi power line. According to MES Meridian Series and Services, the project consultant and engineer John Abotu to the agenda, project engineer irregularly certified and validated the payment respectively. Abagano kwatibwa tuli agenda ne waliki nakalema yali agenze babagamba bumutwepankirako okutusiba muyina okutuwa omulamuzi nga zijukira bungi president yalagira bakwatibwe Museveni yaga nti this is still releasing years balimira tebakwatibwanga tuli agenda netula naye netunyumya tuli agenda netunyumya bulungi bampita mu nyumba naye nange bwe natuuka ye ennyumba nenjiwamba nensooka nkebera nembitanda nga avayo mukupira wesatu netutula netunywa nekyayi bulungi nnyo tuli agenda netunyumya bulungi nebanga nti abo balimba mirundi abo balimba tebasobola kunkwatako tulinga ggwe bwe batukwatako nga twabya baali babakutteko tebakwatibwa but they are there when you have a hostile government these people have everything and the president yalagira bakwatibwe nakalema agendayo somebody to demand a judge temutwerega sife twazirya yingini ya lutwama baali bamusse ogundi ndi kuva akatambi ka kitutu alisula wawe etangula ekenya kitutu ndaba ndi kuba akatambi ko mukubba sente mu ate tayina newetu wali muti gwa masanyalazi olumala okujoga ne bakujoga gogenda mu kooti gwo bateeka can I be Museveni's minister ba minister bonna bosanga mu kooti nga babavunana tebalyanga 10 bananyini esi baba bazetutte ate teboogera teboogera be bakuwa lawyer tebogerwako okay notunda ne bakweraliikiriza nakoko ke wakoledde for what to have a title of a minister no tulikola mu ndala etali overcrowded etali bajozi bajoga bwe batyo bantu nti ntunda ebyange bye nafuna edda ate mulimu mbangu wagazaaki nakuga nti bwe mbandi mu siriki nga siriki tesobola kunkuuma tempadde ssente njokerawo ate yaki batalina makulu gavumenti wesiriridde ng'ebyange byentunda nengenda mu kooti nga byandaala oba okolera yaki oba owagira yaki katosi alla akakubye ebbalayi mu kyenyi n'akaleetera omu naye bo bakozesa ssente za gavumenti kadduse kagenze singa sango be pulezidenti abagambe katonezeramu ebibanja by'abantu n'omusajja gwe bayita kamwesigi I had to come in bafune ssente za compensation walangidde ogenda kwesimbawo angadde nkugamba nti insulators installed on the Kabale, Chisolo and Masindi Waki police power lines were flashing over. The insulators were installed too close to the poles and attached to the earth wire for the Kabale Chisolo power Waki police power line. The failure
was attributed to poor equipment and workmanship. Masanyalaze Museveni bali mukuzanyira mu million ebikumi ebya they are dollar. now telling you to discuss umeme. What happened to the alternative of umeme? Bajiwa bumbiri wenda. And if you are discussing babiri, what happened to Nakato? Is Nakato married or dead? Well, the best you would get construct refurbished Luzira prison. Egaziwe. Wait, temujina we muonera. Temujina kubene ziba ya busiru. Tetujja mukiza kwogera. Tujja kuzijjako. Tujja mwapo azajja tufuka miso. Benyo ndo mutwe nenkwasizaawo. Sikutomera ngentamba. Nenkutomera amanya nenga kujja. Bwo mutwe ogwo nenkwasa. Ujogana. On inspection, there were no such arresters installed on all the 14 terminal structures on the Uganda, Kazo, Lushere, power line. In addition, some such arresters were missing. Were not functioning properly, as they were not connected to the ground on the Uganda, Kabujogera, Kamwenge, power line. For the Kabale, Kisoro power line, the 40 such arresters were repaired and replaced by the contractor before expiry. 12. Contrary to the terms of contract for the construction of the Masindi Waki Police Power Line, project engineer Henry Aini Ishungisa and the managing project development and the management engineer Godfrey Waliki irregularly authorized change of the supply of the transformer under unclear circumstances. Okay, as you talk about women was done and we did it under duress. Okay. This was the most survived. The British government put it in UEP. Umeme. Kakati umeme, we started it ngabatu nyigiriza. Twaddako ne ku butter trade. Museveni yalonda omusajja Kigeyi, Minister of Butter Trade. The only thing he could not butter was land. Okay. Naye butter trade yakola. Museveni yali mu buzibu. Akubuulira economic the charge kyali muki. So everybody could take advantage on us. Omukazi ayinza okusanga nga muli mu mbeera mbi abali weak. Landlord n'amukwano. Kituufu. Yes. Kituufu. Omukazi ayinza okugenda mu ddwaliro dokita n'amukwano. Lwaki babatekinga advantage? Abasawo abaganda bakozesa abakazi n'amugaa nti nze eddagala fimbo ye erikuteekamu. Sooka waneke ekisambi bwoti. Kamese tambula asibirawo. Bamuteekemu eddagala nyokuza si mumbwa. Why? They are disparate. So when you are in a disparate situation, I was explaining to one of the women managers. Nemugandi mu economics tulina ekyo tuyita desire return. When you are so hungry, thirsty, you can agree to buy a bottle of soda, a juice, 5,000. True. But the moment you continue drinking, then you lose. A diminishing return. Kakati the person who looks at the agreement today may think that these people are not fair to us. But where you mwali kurede wase mwalina amawanga amekaaga aligetegesa okubawola. This is what I say. When I look what the land, a percentage kitaffe gye yawaka gye yajja ku mayiro yaffe sort of problems because the only available source of income he has is that. So I look what he said this land to drink, to marry, and wife, what? Under the circumstances, kakati abasajja tebabasabangako supplementary amagi kati batuse Congo basa era nabagamba balinze ekintu eki kukomawo ku supplementary kati mu apologize. Don't apologize. When you apologize, then you accept it. You may baba akulira wa. Why do you apologize? When you apologize, it means okiriza omuntu ekintu kimu nti as we celebrate now emyaka gino General Sabit nali mulumiddwako nnyo mukwano kwange namulaba mu state house highly disciplined
muze oyo sabiti muze nga baserikali bakati bokola amanyanga kusanga muze wekaweka tomulinda bali bamutidde mu polisi kyali kinumyenyi naye yabalaze eki nti within a very short time yabaddeyo kakati bakoze workshop ya helicopter bagenda okuba nti bajja balongosereza baddaabiriza amasasi tugakolera wano. Why has the army solved these problems? Mu government institution nezigaana by their lives. The thieves sit in the offices. True. Yes. True. These thieves, why they squander government money? They don't see how life affects them. Until nabba wires bakugamba buno butangira amasanyazo okwocha ennyumba tamanyi naye ayina ennyumba naye bagire kasobola okukola ki nyina gyali nti yeke yakoze kabali masindi ne munne kyakoze embaale gye bamuzaala bonna muli babbi be bamu n'embaale gajja kwocheewa mmwe the soldiers pay by their own lives. That's why the soldiers are efficient. The people hand over the government to the soldiers. Yes. Even the president who will succeed Museveni will be a soldier. It worked in America. America until the wound, Jimmy Carter, Baba Deva Kuboza, where are you doing the Second World War? Yeah. Yes. Chitu. Where are you? Olikuwa wapi? Nione wafe byaliwo. A soldier yasana okufuga. Tombulya Bobi Wine. Kubanga Bobi Wine next Tuesday obanga ekibiina kye kimulemye mzee Tamale bamuwadde okwokya omusito gw'ennyama ne gumulema kulwakadde Tuesday ddako tuya discussing who's better Bobi Wine Muhoozi ne Lugaba bw'ofeaturinga mu bekuteesaako oba omaze okuba akajje. We are going to discuss that next Tuesday. Abadde ajooga abantu adduse naye nze munnange yebyeganyega ng'olowooza nti olikwata ku teepu zange tolikwatako n'emu n'omusika wange talizikuwa n'omuzzukulu talizikuwa kuba kyonkubira tekandisaffocate me nkomye tewali alikwata ku teepu zempa pulezidenti zemuwa muzibbeyo naye ezange temujjako tolikwata ku teepu n'emu funsi mukabuli ne muggulu tetulyogerako omwenyabwenyeza emyaka 8 sigenda kubanga nsukawo wano ngenda kuba mberekeza bale balungi nnyo ngenda kwebaza abalwana villas and apartments wali Entebbe Garuga Road mwebale kuba nti mutuninze mutaddeko kuba nti mutugobera mbebaza nnyo na bwenna abadde ku Facebook ne ku YouTube wamu ne ku abatugobera ku mpitu gyonna gyenjawulo mbebaza abakulu Senyonga ne Kayanja badduke Senyonga ne Kayanja kabikube mu kyaji bagenda kudduka anti abafe wa bugingo balaga